Okay, Assalamualaikum and a very good morning to all. Okay, now we're going to discuss topic 11. Okay, so we go straight to question 6. Puan Joyce. Okay, in this question, kalau kamu tengok, you are given two types of information. Okay, so the first information given yang ni dia bagi is actually the book balance. Okay, so that means kita ada baki awal dan juga baki akhir untuk semua assets and liabilities for the current accounting period. Okay, so yang ni kalau kamu tengok dekat dalam ni, you have the balance for your cash, right? So that means nanti kita akan buat adjustment pun based on cash payments lah. Alright, so this is actually how you differentiate whether they are giving you the balance in the cash book using cash accounts, cash ledgers ataupun bank ledgers. Okay, so you just go through the balance given in the book balances. Alright, okay, and then dalam book balance ni kita ada salaries payable and also prepaid insurance. Okay, so nanti untuk expenses kita akan buat adjustment dulu untuk dua accounts, dua ledger ni. Okay, so whether we are using T accounts ataupun formula bergantung pada requirement of the question lah. Alright, okay, so kita tengok di sebelah debit dulu untuk cash book. Sebelah debit you ada commission. Okay, so as we know, commission is your revenue. So nanti dalam suci you are going to have additional revenue. Okay, and here you have rental, salaries, general expense. Okay, and then you also have interest and insurance premium. So all these five will be your expenses. Okay, so yang kita perlu buat adjustment ialah insurance premium dekat sini and also salaries because kita ada dua balance yang dibagi dalam buku tadi. Okay, alright, besides that you go through your fixed asset ataupun non-current asset. You have your shop equipment and also van. Kamu tengok baki awal dan baki akhir ada sedikit perbezaan. Okay, so bila figures ni berbeza, that means this will be your CF balance, nilai yang kita akan letak dalam financial position. But you must bear in mind perbezaan nilai aset ni sebenarnya ialah your depreciation expense. Okay, so nanti besides having the 5 expenses dekat bawah tu, you are going to add up 2 depreciation as well. One is for shop equipment and the second one is for bank. Okay, alright, kita tengok additional information. Okay, dia bagi discount. So this is discount. Suppliers is your purchase and then 760 tu ialah sales discount. So sales discount nanti kita akan buat adjustment dalam accounts receivable. Okay, for you to get your credit sales. Okay, and then jangan lupa dia akan masuk juga dalam soci sebab format untuk soci masih sama, tak berubah. So any discounts or returns masih akan kita masukkan dalam statement macam biasa. Cuma kenapa kita masukkan dia dalam AR dan juga AP untuk adjustment, sebab kita faham bila dia single entry, that means dia hanya catat di account discount saja. Dia tidak debit, dia tidak ada double entry system. So that means bila discount dia hanya catat dekat discount, bila returns dia hanya catat dekat returns. Tapi AR dengan EP dia tak ada catatan bergu. So that's why kita kena buat adjustment yang kita kena masukkan dalam AR ataupun dalam AP untuk betulkan balik our nilai for sales and also purchases. Alright, tapi dalam statements masih kekal sama. Sebab bila you buat adjustment untuk AR dengan AP tu, okay, you kena ingat sebelum tu sales dan purchase dah memang dicatat terlebih dulu. Okay, so dia termasuklah dengan returns dan juga discount. So bila kita kira dalam suci, we still need to find the net purchases and also the net sales. Right, okay, so untuk maklumat tambahan 2, kita ada returns. Okay,
And then nombor 3 ni dia bagi maklumat annual rent is 7,200. This one you need to relate dengan maklumat rental yang di sini 7,800 ni. Okay, so as you can see here dia bayar 7,800 tapi the annual rate for the rent is only 7,200. So dia bayar 7,800, the actual rental is only 7,200. That means kat 600 ni kita ada prepaid. Okay, so untuk expenses nanti we need to do the adjustment as well lah. Alright, okay, yang ini ialah bad debt expense. So kini adalah adjustment dekat AR. Dalam masa yang sama dia akan masuk dalam SOCI sebagai bad debt expense. Okay, alright, the fifth information dia bagi tahu has taken inventories worth RM400 per month. Okay, so per month that means it's on a regular basis lah. Jadi dia ambil setiap bulan 400, so dia ambil untuk sepanjang tahun. So that means yang ni kita akan darab dengan 12. So the merchandise drawings will be 400 times 12. Okay, alright, so dia minta kita sediakan profit or loss statement and juga prepare the statement of financial position. Okay, so dekat sini bila you nak kira profit or loss and also statement of financial position, you want to figure out apa method yang kita akan guna. Sebab kita belajar dalam topik 11 kita ada capital comparison and kita juga ada analysis method. Okay, so when you are given two different information like this question, kita ada baki daripada asset dan liability and kita juga ada diberi petikan cash book. So maklumat dia banyak, lengkap, and kita boleh dapatkan maklumat untuk sediakan profit or loss statement and also financial position using analysis method. Okay, kalau capital comparison maksudnya dia hanya bagi anda maklumat yang berkaitan dengan capital saja. So you cuma ada baki untuk asset dan liability. That's why kita tak boleh buat the full version of your statement sebab kita tak ada maklumat tentang sales dan sebagainya. But in this question, bila maklumat yang dia bagi tu mencukupi, kita boleh buat guna analysis method. Alright, okay, and in the requirement dia just suruh kamu sediakan statement. So maknanya dekat sini saya boleh pilih sama ada untuk adjustment for expenses dan revenue tu sama ada nak guna T account ataupun nak guna formula. Okay, alright, I know for your exam purpose you won't have to do this. Okay, so kita tak perlu nak fikir lah kita nak guna account T ke kita nak guna formula, as long as you get the answer. Okay, so untuk exam purpose nanti mungkin formula basis lebih mudah untuk kamu kira untuk dapatkan jawapan. Okay, cuma you kena faham lah apa yang kita perlu buat. So the first thing that you need to do ialah saya kena cari sales, and then saya kena cari purchase, saya kena cari expenses, dan saya kena cari revenue sebab saya nak sediakan SOCI. Alright, okay, so these 4 items memang kena ada. Your sales, purchase, your expenses, and then your revenues. Lepas tu bila saya nak sediakan financial position, I need to find the information regarding my assets, my liability, and also my owner's equity. Okay, so you dapat semua info ni baru kita boleh sediakan penyata. Okay, this is what you are doing in topic 11. Yang ni awak kena faham betul-betul. Alright, okay, so the first thing that you need to do, kalau kamu tengok maklumat dekat sini, you ada baki awal untuk AR, baki akhir untuk AR, baki awal untuk EP, baki akhir untuk EP. Alright, and kalau untuk AR dekat sini kita ada cash payment receive. Untuk accounts payable kita ada cash payments paid. Okay, lepas tu apa-apa saja yang berkaitan dengan AR, which is your returns, your discounts, and also your bad debts. Yang ni akan masuk dalam AR. So untuk AP pun sama, your discounts and returns pun akan masuk dalam AP. Alright, so untuk accounts receivable dia ialah account asset. So baki awal di sebelah debit. Okay, so semua yang mengurangkan AR mestilah berada di sebelah kredit, iaitu cash payments received, your sales discount,
your sales returns and allowances. Lepas tu kita ada write off untuk bad debts tadi, bad debt expense. Okay, apa yang kita tulis dekat sini adalah apa yang you belajar daripada topik 3. So nama ledger atau nama account ni tak berubah, kecuali memang dah diberi dalam info seperti ini. Macam ni ya, kalau dia bagi kamu rental, salaries. So dalam soci nanti you nak tulis sebagai rental atau salaries. Jawapan salah atau betul? Kalau kita buat bentuk pengiraan biasa, jawapan masih dikira betul sebab kita ambil maklumat direct daripada soalan. Okay, tapi kalau maklumat tu dalam maklumat tambahan macam ni, so you need to figure out betul-betul apakah nama accounts yang perlu ditulis. So accounts yang kita tulis adalah apa yang kita dah belajar daripada topik 3. So there is no shortcuts. Kalau kita tahu dia ialah returns, that means the full name for the ledger is sales returns and allowances ataupun purchase return and allowances. Okay, so cara jawab sama, tak ada shortcut. So kalau kita ada nama subsidiary pun kita akan catat nama subsidiary. Okay, untuk bad debts ni kita tak ada nama subsidiary, so kita tak catat. Kalau ada, dia masih akan catat macam biasa juga. Okay, so what you've learned in topic 3 until topic 11, kita guna pakai sepanjang kita belajar FA. Okay, financial accounting. Alright, okay, so balance CF kita dah ambil daripada soalan. So you akan jumlahkan di sebelah kredit, dapat jumlah ini. So jumlah ni mestilah sama debit dan kredit. So the missing item is on the debit side, which is your credit sales. Okay, so credit sales kita 44,300, and then you have 11,000 yang kita ambil daripada soalan. Okay, so this is your cash sales tadi, 11,000. Okay, so 11,000 ni kita akan letak di sini. So you dapat your total sales of 55,400. Okay, we are doing the same thing for accounts payable. Accounts payable ialah liability. So baki awal berada di sebelah credit, and then apa-apa yang mengurangkan AP akan berada di sebelah debit. So your cash payments made, okay, your purchase return, your purchase discount akan berada di sebelah debit. Okay, so your balance CF pun akan berada sebelah debit. Jumlahkan semua di sebelah debit 33,560. So sebelah sini pun akan ada jumlah yang sama. Okay, so the missing figures atau the missing amount is 26,980. Yang itu ialah your credit purchase. Okay, so dalam soalan tadi kita ada purchases which is 5770. So untuk purchases nanti you akan campur lah dengan your cash purchase. You dapat 32,750. Okay, untuk insurance pun kita akan buat adjustment. Okay, yang diberi dekat sini ialah dalam bentuk accounting. So insurance kita tahu ialah asset. Okay, so balance BF sebelah debit, balance CF sebelah kredit. Cash ini kita akan ambil daripada cash book. So nilai yang kita perlu cari untuk expenses, dia mestilah setiap kali berada di sebelah kredit. Okay, alright, so kalau saya nak buat dalam bentuk formula, because this is prepaid, okay, so kita akan ada cash paid minus CF plus BF. So your cash paid is 880 minus CF, your CF is 440 plus BF, BF is 160. Okay, so kita akan dapat nilainya sama macam accounting juga, 600. So 600 ni is actually your insurance expense. Okay, so ini nilai yang kita akan masukkan dalam soci. Okay, so this is for insurance. Okay, and then shop equipment dia buat accounting. So kalau you tak nak buat accounting pun should be okay. Alright, so kita tengok tadi dalam soalan. Okay, baki awal
shop equipment kamu. Okay, dia ada baki awal 7,200. And then dalam soalan dia ada beli shop equipment, dia beli lagi RM800. So kita tahu shop equipment ialah aset. So maksudnya tadi dia ada 7,200 and kita beli lagi sekali 800. Okay, tapi di akhir tahun perakaunan tu you tengok balance dia tinggal 7,600. So 7,200 kalau kita tambah 800, dia sepatutnya jadi 8,000. So 8,000 tu ialah nilai shop equipment yang ada, tapi towards the end of the accounting period tinggal 7,600 saja. So ke mana hilang nilai yang tu? Nilai tu sebenarnya ialah your depreciation expense. So this 400 is actually your depreciation expense. Okay, alright. So ini untuk shop equipment. Okay, untuk salaries payable macam biasa. Okay, sebab salaries dia tak ada baki awal, so we go straight with dia tak ada baki akhir, so kita terus pergi ke baki awal dia saja. So ini ialah salaries payable. So salaries payable ialah liability, so baki awal akan berada sebelah kredit. Okay, so you're supposed to have the CF here, tapi sebab dalam soalan kosong, so kita tak ada CF lah. Alright. Okay, so sekarang kita tengok dalam soalan untuk salaries, dia ada buat bayaran sebanyak 6,900. Okay, so you tengok dekat salaries dekat sini, kita akan masukkan cash 6,900. So macam saya bagi tahu tadi, expenses nilai yang kita perlu cari setiap kali pun dia akan berada di sebelah kredit. So the missing amount here is actually 6,400, which is your salaries expense. So nilai ni nanti akan masuk dalam soci. Okay, alright. So then you need to calculate the opening capital. Okay, kalau untuk PSPM biasa, opening capital tu memang kena kira dan kena tunjuk, sebab pengiraan ni akan diberi markah yang agak banyak. Alright, so opening capital ni sebab kita nak sediakan penyata, kita nak sediakan financial position, you need to know the opening capital lah, ataupun the beginning capital. Alright, mana-mana satu pun boleh. Alright, okay, so you will list down all your beginning assets. You dapat 68,380, and then you will list down all your liabilities, and you akan dapat 49,300. This is your beginning capital. Okay, so lepas tu kalau kamu tengok dalam soalan, okay, ada question mark dekat sini. Alright, so the question mark is actually untuk cari baki cash. Okay, so baki cash, baki awal kita ada. Alright, so in your cash book you ada receipt kat sini, and then you ada payments kat sini, so you just total up both. Okay, so untuk dapatkan nilai cash, kita akan ambil opening balance plus receipt minus payments. So you have the ending balance of your cash, the amount is 420. Okay, alright. So for this, kita dah boleh sediakan profit or loss statement seperti kehendak soalan lah. Okay, so format tetap sama. Kalau kita buat peperiksaan biasa ataupun you biasa buat, you know lah, this is the format, right? Okay, tapi for your final exam nanti tak ada format macam ni, so legalah untuk orang yang tak menghafal format. Tapi still you need to do the calculations outside, sebab nanti soalan untuk exam pun dia akan tanya net profit atau net loss, so you still need to prepare. In a way you kena prepare juga cara kira profit or loss, cuma tak dah dalam bentuk yang cantik untuk dihantar seperti ini. Right? Okay, so you are going to write your sales, kita dapat daripada pengiraan tadi. Alright, and then kita ada sales returns, so you dapat your net sales. Okay, minus COGS, this is your beginning inventory. Okay, kita ada purchases minus discount and also returns.
Okay, alright. Cuma satu saja specialnya untuk profit or loss, sebab semasa kita buat drawings, kita hanya catat pada drawings. Sepatutnya kalau kita buat drawings, kita akan debit drawings, kita akan credit purchase. Tapi sebab dia single entry, dia hanya catat pada drawing saja. Purchase dia tak tolak lagi. So dalam purchase tu masih ada nilai yang kita dah ambil untuk guna sendiri. But you have nowhere to do the adjustments except in the profit or loss statement itself. Okay, sebab tu yang ni special sikit untuk topik 11, drawings untuk merchandise kita akan tolak juga di purchase. Okay, sebab sebelum ni dia tak pernah dicatat. Sebab tu kita kata dia single entry system atau incomplete records. Okay, right. So when you minus the drawings, kita akan dapat cost of good available for sale. You minus your ending inventory, kita akan dapat gross profit. Okay. Okay, lepas tu tolak expenses. So your expenses nanti ialah insurance yang kita buat dari adjustment tadi. Salaries pun kita buat dari adjustment. Okay, depreciation yang ni saya tolak saja. Okay, yang ni kita buat tadi 400. Untuk van senang, ambil baki akhir, tolak baki awal. You get that 3,600. General expense ambil terus dari cash book. Bad debt expense dari information yang dia bagi. Okay, rent expense. Walaupun dalam cash book dia tulis 7,800, tapi dia bagi tahu tadi ya, dia 7,200 saja belanja. So yang ini akan masuk suci. So dia punya difference tu, which is 600, yang ni saya akan masuk dalam financial position as my prepaid rental. Okay, so saya dapat income on operation 9,140. Maybe soalan masa exam nanti pun dia akan tanya macam ni, what's the income on operations? So you kena kira incomes on operations. Make sure you asing ya, sebab interest expense bukan income on operations. So setengah pelajar kalau dia buat, dia akan terus masuk interest expense dalam sini. You kena faham expenses ni merujuk kepada operations expenses sahaja. Okay, kena tahulah format sebenar income statement kamu. Lepas tu baru kita plus revenue and then kita minus other expenses, so you'll get your net profit. Kalau nak jawapan minta net profit saja senang lah. Kita just plus and minus terus dapat 8,340. But let's say the question is asking for income on operation, make sure you get this part here correct, or else you won't get the final answer. And don't be surprised, nanti dalam soalan objektif 9,140 ada dalam pilihan jawapan, 8,340 pun ada dalam pilihan jawapan. Okay, jadi untuk orang-orang yang tak berapa sure format akan buat kesilapan lah. You kira you rasa jawapan you betul, tapi sebenarnya salah. Okay, so untuk financial position, this is easy. Okay, untuk asset, kita tak perlu tunjuk minus accumulated depreciation, sebab bila kita buat incomplete records, dia dah bagi baki akhir. Baki akhir untuk asset di sini maksudnya dia dah tolak dengan accumulated depreciation. Okay, so I just list down all the assets. So untuk financial position, this is van, equipment, alright. Lepas tu just senaraikan saja your current asset, okay, inclusive of your cash balance tadi. Lepas tu kita ada prepaid insurance 440, and then prepaid rental, this one yang saya bagi tahu tadi, okay, based on the additional information, right? So your total asset is 33,580. Okay, opening capital kita dah kira. Net profit is from the statement earlier, so it's 8,340. Okay, and then you akan minus dengan drawings. Okay, drawings yang 1,570 ni kita ambil dari cash book. Yang ini is this 400 times 12 tadi. Okay, dia dah ditolak kali pertama dalam soci, and kita nak ingat dia adalah nilai yang akan ditolak lagi sekali dalam financial position. Okay, alright. Then you have your liabilities. Okay, untuk liabilities kita actually ada dua ya. Okay, cuma dekat sini dia tulis bank loan, and dia tak bagi tahu terms. Okay, so bank loan can be current liabilities and can be non-current liability as well. So ada setengah pelajar dia akan asing these two,
which is acceptable. Kalau you just put it under current liabilities pun, it will be acceptable as well. Okay, so untuk total owners and equities, kita masih akan dapat nilai yang sama macam asset tadi, 63,580. Okay, so that is for question 6. Okay, next we're going to do question 7. Okay, soalan 7 lebih kurang sama macam soalan 6. Okay, so we're going to go briefly on this. Okay, yang ini dia bagi-bagi awal January 1st, di bawah ni dia bagi-bagi akhir 31st December. Okay, yang ni dia bagi excerpt from your cash book. Okay, so this is your payments and this is your receipt. Okay, lepas tu kita ada expenses, ada 3 dekat sini, general expense, salaries and rental. Yang kita akan buat adjustment untuk expenses cuma salaries payable sahaja. Alright, and kalau you tengok dekat dalam balance, dia bagi kamu bank balance, bank sahaja, cash tak ada. So cash book ni is actually referring to bank column. Okay, this is how you determine the cash, whether it's cash balance ataupun bank balance. Alright, okay, so untuk soalan ni dia specifically required for the T accounts, so kena buat T accounts lah. So we're gonna have 3 separate T accounts for AP, AR and also salaries payable. Lepas tu kita akan kira opening capital, kita akan kira bank ending capital. Even without the requirement of the question, memang opening capital memang kita akan kena kira sebab kita nak buat financial position. Yang ni pun sama, memang kena kira sebab kita akan buat financial position. But this time around dia memang specifically minta, that means requirement soalan tu minta dia punya allocation for marks tu agak besar lah. Okay, and then macam biasa we'll do the statements. Alright, so beginning balance untuk AR ending. So this is the cash payments, cash receipt. Okay, so dia mengurangkan AR, dia akan berada di sebelah kredit. So your sales, credit sales ialah 23,418. Campur dengan cash sales, kita dapat 30,402 ringgit. Okay, alright, untuk accounts payable, you have your beginning balance, your ending balance. Okay, and your payments made dalam cash book ialah 20,988. Okay, this item here should be bank lah, ya, bukan cash, sebab kita pun tahu cash tak ada. So this is bank, right? Okay, so here kalau you tengok, dia dah ada purchases and also ada dalam cash book tadi cash purchase 2,430. So your purchases ialah 22,554. Okay, salaries payable. Okay, salaries payable ialah liability, baki awal sebelah kredit, baki akhir sebelah debit. Okay, any cash payments made mesti berada di sebelah debit. So the missing amount yang you akan cari untuk expenses, I am referring to expenses, tak kira lah dia prepaid ke, dia payable ke, yang the missing amount for the expenses untuk dimasukkan dalam soci mesti berada sebelah kredit. Okay, cuma baki awal, baki akhir tu saja bergantung kepada sama ada dia payable atau dia prepaid. Okay, tapi cash payments tetap sebelah debit sebab bila you bayar untuk belanja, your cash account akan credit. So dia punya catatan bergu mestilah didebitkan, sebab tu cash tu berada di sebelah debit. Okay, alright, so your salaries expense is 1406. Okay, opening capital macam biasa. Okay, senaraikan semua baki awal asset, senaraikan semua baki awal liabilities, and you'll get your beginning capital 42,264. So kita nak cari balance untuk bank, so you just go through your cash book tadi.
Okay, ini beginning balance dia bagi dalam balance tadi. Ini cash receipt in your cash book. Okay, for bank column. Yang ni cash payments in your cash book for bank column as well. So bank balance ialah 10844. Okay, so you have all the balances, boleh sediakan profit or loss lah. Right, so kita tak ada returns, tak ada discount, so that makes it easier. So sales terus boleh jadi net sales, beginning inventory plus purchases. Okay, and you tak ada sebarang merchandise drawing, so tak ditolak apa-apa dekat sini ya. Drawings tak ada. Alright, terus tolak ending inventory dan dapat gross profit. Okay, tolak dengan expenses. Kalau you tengok, you tak ada other expenses, semua di bawah operations. So you ada general expense, salaries expense, rental expense, depreciation kita tolak berdasarkan baki akhir dan baki awal dalam baki tadi. So this is depreciation for vehicles, this is for furniture. Okay, and actually you dapat loss on operations, which is 3,684. And then you akan plus dengan commission, baru kita akan dapat net profit of 4,316. So format ni dia sama macam kita belajar dari topic 3, so that shouldn't be a problem to you. Okay, so be very careful bila soalan keluar untuk exam. Dia minta gross ke, dia minta profit income on operations ke, atau dia minta net profit. Okay, so you need to know how to segregate your answers. Okay, alright, for financial position, tajuk macam biasa. Okay, so tajuk-tajuk ni nanti tak payah nak worry sangat lah untuk exam sebab objective, right? So you don't need to write all this. Okay, but still you need to remember how you do your financial position. Okay, so untuk asset sama juga. I do not need to list down the accumulated depreciation sebab dia dah bagi baki akhir. So automatically just pick the number and put here. Tak perlu buat kerja dua kali Jangan ambil baki awal lepas tu tolak pula dengan depreciation expense to get this amount. No need. Okay. And then kita akan senaraikan all your current asset including your bank balances tadi. So you dapat 53,563. Okay, alright. Only for this question sebab kita tak ada drawings, tapi kita ada additional capital. Yang ini saya ambil dari soalan. Okay, di cash book tadi, you ada additional capital dekat sini. Alright, so you need to add up that to your owner's equity. Okay, so for the owner's equity part, you have opening capital. Kita kira tadi, campur additional capital and then plus net profit, kita akan dapat 48,380. This is your ending capital. And liabilities, you only have current liabilities, which is your accounts payable and your salaries payable. Just list down here and kita akan dapat nilai yang sama dengan asset tadi, 53,566. Okay, so that is for question 7. Right, okay, so next we are going to go through question 8. Okay, bentuk soalan pun sama. Okay, that's why I said sebenarnya soalan chapter 11 ni tak susah, cuma kamu kena faham konsep. Okay, so dekat sini dia suruh kamu cari cash balance, ending cash balance. Okay, dia bagi both for cash and bank. That means your assets nanti, your current asset akan ada cash and also bank. Okay, so expenses yang kita ada ialah wages, insurance and rental. Dekat sini kalau awak tengok, you ada rental payable. So that means for rental nanti ada adjustment untuk payable lah. Alright, commission tak ada, so you don't have any adjustments for revenues. So kita buat accounting untuk AR and AP, and then kita sediakan statement. Okay, very easy. Alright, so macam biasa, I'm not going to go through this again. Okay, you know how to prepare your AR and AP. Make sure you have your balances on the right column, which is the debit or the credit column. Okay, so dekat sini, your credit sales is 21,500
plus your cash sales, you'll get 22,500 for your sales. Okay, so we are doing the same thing for your purchases. So purchases dekat sini hanya ada credit purchase sebab dalam cash book tadi tak ada cash purchase. So what you get here, 14,000, is exactly the same amount that you will transfer to your Soci, which is 14,000 overall. Okay, so tak ada discount, tak ada returns, and tak ada merchandise drawings. So it's very easy. Senaraikan sales, senaraikan COGS untuk dapatkan cost of goods sold, then you boleh terus kira gross, which is 10,500. Okay, depreciation dalam soalan tak ada kan? Kita kena kira. Jadi kalau kita buat PSPM bentuk biasa, memang yang ni mandatory lah, compulsory, kena ada. Sebab 2000 dengan 400 ni tak nampak dalam soalan. So whatever numbers yang memang tak ada dalam soalan, you dapat melalui pengiraan, you need to show to the pemeriksa how you calculate. Okay, so you might not be using this for this coming exam, tapi you may be using the same way of calculations in PSPM 2. We wouldn't know that. Okay, so wages insurance, memang kalau awak perhatikan dekat sini tak ada pun perkataan expense. Boleh ke? Saya cakap dah tadi, boleh, sebab memang ambil direct dari soalan, which is already in the cash book. That means memang dia namakan expenses dia like that. Tapi in the additional information, dia hanya bagi cerita saja kan. So bila kita keluar dengan nama ledger atau nama accounts tu, you need to follow exactly what you learn in topic 3, from topic 3. Okay, so yang ni tak ada masalah. So whether you you put it wages, insurance, rental, ataupun you letak wages, expense, insurance expense, rental expense, mana-mana pun betul. Okay, alright. So for your rental, sebab tadi rental dalam soalan kita ada 1,500 untuk rental, and then kita ada adjustment untuk rental payable 500. So this is payable, right? So kalau saya buat guna formula untuk payable, that means cash paid, okay, will be plus CF minus BF. Okay, so your cash paid ialah 1,500 plus CF is 500, your BF is 0. So kita akan dapat rental, nilai dia ialah 2,000. So nilai inilah yang saya akan pindahkan ke dalam Soci. That's how you get 2,000 for your rental. Okay, alright. So net profit 2,900, tak ada commission. Okay, tak ada other expenses, so you don't have income on operations. Okay, straight away terus dapat net profit, right? And for your financial position, you just list down the balance, ending balance untuk asset, and then ending balance for your non-current asset, and for your current asset, and also for your non-current asset. Alright, and then opening capital. Actually, you need to calculate this, right? Okay, tapi bila dia tak ada dalam requirement question macam tu, actually they're going to give you marks, tapi mungkin allocation markah tak besar lah. Tapi nanti untuk exam yang akan datang ni tak ada lah nanti, alright? Tapi still you need to know how to calculate the opening capital. Sebab maybe soalan dia akan keluar, like dia tunjuk petikan macam ni, how do you get 48,200? So you need to show pula, you need to know which how much is the opening capital. Okay, kita kena kira pula opening capital berapa. Okay, so net profit and then drawings. Yang ini is cash drawings taken from your cash book tadi. Okay, so total altogether will be 54,600. Okay, so that is for question 8. Alright, okay. Senang kan? 6, 7, 8 format hampir sama, cuma number 6 tu dia complicated sikit sebab additional information dia panjang sikit. Okay, excuse me. Okay, next is question 9. Okay, question 9 ni
dia not to say tricky lah, cuma kena faham betul-betul. Okay, sebab originally this question is from bahasa Melayu version. Bila dia di English kan mungkin ayat tu tak sampai agaknya, right? Okay, yang ni dia bagi ialah baki akhir. Okay, baki awal, April 1st 2005. Okay, so kalau you tengok dekat sini, expenses, kita ada satu yang kita akan buat adjustment nanti, which is vehicle maintenance expenditure payable. Okay, so you need to do adjustment for that. So kamu tengok balik soalan ni, ZPJ ni is running a furniture business. So bila dia beli furniture, you need to bear in mind itu ialah inventory, bukan asset. Other than furniture is perabot, that means dia beli kerusi, meja, katil apa semua tu is under inventory. The rest of it will be the assets. Okay, so dalam T account ni dia memang bagi awak baki bank, so there is no cash balance lah, it's only bank balance. Alright, okay, so you have vehicle maintenance expense dekat sini. We'll do the adjustment sebab they have given you the beginning balance tadi. Okay, alright, and then you have drawings. This is cash drawings. Okay, so we go through the additional information dulu. Okay, so yang ini dia hanya bagi awak baki untuk asset di awal tadi, dan kemudian dia bagi kamu info untuk depreciation. So we are going to use this to do the calculations. Okay, since dia tak bagi baki akhir, so nanti dalam financial position I am going to use this amount here for my office equipment dengan vehicles ni. Saya akan ambil yang ini. Okay, sebab saya tak ada baki akhir, so saya ada baki awal, and I will show the accumulated depreciation in the financial position to get the net amount, okay, net book value for my asset. Okay, soalan 6, 7, 8 tak perlu tunjuk sebab dia dah ada baki akhir. So baki akhir tu, that means kita faham dah ditolak siap-siap dengan accumulated depreciation. So I don't need to show the calculation in my financial position. But soalan ni dia cuma bagi baki awal untuk asset, baki akhir tak diberi. So dalam saya punya financial position, I will list down my baki awal for assets and I will minus with my accumulated depreciation to get the net book value. Okay, alright. So kita tengok additional information. Yang ni untuk depreciation. Okay, and then dia bagi kamu maklumat untuk vehicle maintenance expenditure. Alright, so dekat sini kalau kamu tengok dia bagi payable, dia bagi baki akhir untuk payable. Alright, and then dia bagi juga baki akhir untuk prepaid insurance. Baki awal tadi tak ada prepaid insurance, cuma ada baki akhir. Lepas tu ada cash paid. Okay, still you need to do adjustments for that. Okay, maklumat tambahan 3. This one a bit tricky, especially for those yang tak faham lah. Alright, okay, I just gonna separate this so that you have you can see apa sebenarnya soalan minta. Okay, purchase of office equipment in cash amounting to 25,500. Okay, this is actually referring to this. Sebab dalam cash book ada tulis office equipment 25,500. Maksudnya dia keluarkan duit daripada bank account sejumlah 25,500, tapi dia hanya catat satu saja belian, which is office equipment. Okay, sebab dia nak senang lah. It's a incomplete record kan. So asset dia catat satu je, tapi sebenarnya semasa dia withdraw, okay, dia keluarkan duit 25,500 tu, dia bukan beli satu item saja. Okay, you look back to the question. Okay, besides beli office equipment, okay, dia juga beli table worth 30,000 ringgit. Maksudnya dia beli table tu secara cash. Okay, tapi table tu bukan dia nak simpan dekat kedai, sebab table tu dia akan jual kepada customer. So yang dia bagi 3,000 ni ialah nilai purchase. So you have your cash purchase for your inventory with the amount of 3,000. Termasuk dalam ni sebenarnya. Right? And from this particular amount also,
dia bawa keluar tadi 25,500, dia keluarkan dalam bentuk check, right? Tapi dia catat dekat dalam buku is only office equipment, whereas actually dia beli office equipment, lepas tu dia beli meja 3,000, so dia ada purchase, and then dia ambil 2,500 sebab dia nak beli meja. Okay, you kena ingat dia bukan ambil meja tu dari kedai, so that is not merchandise drawings. Dia keluarkan siap-siap tadi memang dalam bentuk cash, so actually yang dia ambil 2,500 ni is actually your cash drawings. Okay, this is cash drawing. So from 25,500 tu 3,000 ialah cash purchase, 2,500 ialah cash drawings. So yang dia beli betul-betul untuk office equipment tu hanya 20,000. So asset tu nanti hanya akan tambah 20,000. Okay, this is apa kehendak soalan lah. You kena faham betul-betul. Okay, janganlah marah dia sebab kita tahu dia memang buat incomplete records, right? So dia just assume duit tu keluar untuk buat ini. Actually dia pecahkan kepada beberapa transaction. Tapi you kena faham, dia keluarkan 25,500 tu dalam bentuk cash. So bila owner tu guna duit tadi untuk beli meja, it's not considered merchandise drawings. Okay, it is considered as cash drawings sebab dia dah keluarkan dari kedai dalam bentuk cash, and inventory meja tu atau the jati chair tu tak masuk balik pun dalam kedai sebagai inventory. Dia terus beli dan bawa balik kan. So that means yang dia bawa keluar dari kedai is actually cash, bukan merchandise. So the drawing is actually cash drawings. Okay, alright, so untuk baki akhir dia hanya bagi untuk furniture inventories, accounts payable and receivable. Kenapa dia bagi furniture inventories? So that you know lah, this is the business yang dia buat. So this is actually the inventories yang akan masuk dalam financial position. Okay, and also your soci. So kita akan buat AR and AP macam biasa, and then kita akan sediakan statement. Okay, so untuk AR you akan dapat credit sales 462150 plus cash sales, kita akan dapat total sales of 5,100 360. Okay, untuk accounts payable you akan dapat purchases with the amount of 230,240. Okay, kalau kamu tengok dalam soalan di sebelah credit tak nampak apa-apa purchase pun kan. That means tak ada cash purchase. Okay, cuma ada cash sale saja. Tetapi kalau you baca balik my additional information tadi, you ada 3,000 ni awak beli cash, terus beli, lepas tu you jual. Cuma dia tak bagi tahu kamu jualan dia berapa. Okay, so yang 3,000 ni is actually your sale, your purchase, your credit, your cash purchase. Sebab tu bila you dah dapat your credit purchase tadi, kita akan campur 3,000. 3,000 ni ialah yang 25,500 minus 20,000 minus 2,500 tadi. Okay, so that 3,000 is actually your cash purchase. So purchases kamu ialah 233,240. Okay, alright, profit and loss macam biasa, tak ada discount, tak ada returns, tak ada merchandise drawings. So this part here macam biasa, this part here pun macam biasa. You get your gross profit. Okay, tolak expenses. So kita akan buat electric expense, salin saja dari soalan. Kita ada phone, rental, advertising. Okay, yang lain tak buat accounting, boleh ke? Boleh. Itu yang saya cakap tadi, guna formula. Insurance you dia bagi tadi ialah in the question dia bagi ialah prepaid insurance, right? So kalau prepaid, that means kita ada cash, okay, plus CF minus plus, hold on kejap, silap. Okay, so kalau prepaid kita akan minus CF plus BF.
Okay, this is for prepaid. So betul lah. Your cash paid is 9,460 minus CF. CF ialah yang dibagi dalam additional information tadi 1770 plus BF. BF tak ada, kosong. So your insurance expense is actually 7690. So 1770 ni nanti ialah baki akhir untuk prepaid. Alright. Okay, vehicle ada baki awal sebab dia payable tadi kan. So baki awal dia akan cash plus CF minus BF. So BF dia 4,320 plus ending and the cash paid. So your vehicle maintenance expense for the current year is only 19,750. Okay, depreciation kira dari aset. 20% from vehicles is 10,200. Okay, untuk office equipment you need to be very careful sebab dalam soalan office equipment asalnya cuma 42,000, betul lah. Tapi tadi kita ada beli kan, and kita beli tadi is actually 20,000. Okay, kalau awak tengok pengiraan kat atas ni dia tolak lah sebab dia nak tunjukkan that 25,500 minus 3,000 minus 2,500. Tapi kita faham tadi madam dah pecahkan the amount. So this 42,000 plus 20,000 yang ini yang kita akan darab 10%. That's how you get 6,200. So your net profit is 184,010. Okay, alright. So kita dah dapat net profit. We go straight to owner's equity statement. Okay, so beginning capital ni actually awak kira dekat luar. Okay, tapi it's not shown here. Okay, so actually ada beberapa tick lah di 155430 ni. Okay, tapi for your exam purpose nanti tak ada lah ya, sebab objektif kira satu markah lah. Right, and then plus net profit minus drawings. This is the cash drawings yang saya kira tadi. It's not merchandise cuma dia tambahan kepada apa yang dah ada dalam T account tadi. Sebab dalam T account tadi memang kita ada drawings iaitu 167430. Tapi from the additional information kita tahu ada additional drawings which is 2,500. So nilai itu kita akan campur lah. That's how you get the drawings of 169930. So your ending capital is 169,510. Okay. So ni saya tunjukkan pengiraan untuk beginning capital. That's how I get 155430. Okay, alright. So for your financial position, yang ni kena tunjuk sebab baki akhir tak ada dalam soalan. So kita kena guna baki awal and kita kena minus dengan accumulated depreciation. Your depreciation expense just now was your accumulated depreciation. Dia tak pernah bagi apa-apa baki, so assumption dia ialah itulah jumlah accumulated depreciation. Alright, so you akan senaraikan nilai aset dan minus dengan accumulated depreciation to get the total non-current asset. And this is your current asset. Okay, so 196870. So owner's equity tak perlu senarai dari awal sebab kita dah buat owner's equity statement. So bila kita dah buat owner's equity statement, so automatically you just salin saja daripada statement tadi, bawa ke financial position, letak dia sebagai ending capital. So there won't be any calculation this here sebab kita dah buat dalam owner's equity statement. And for your liabilities, you ada dua. So total altogether, you'll still get the same amount, which is 196,870. Okay, so this is for question 9. Okay, next kita akan sambung dengan soalan 12 for Aina Trading. Okay, so dia bagi kamu cash book. Alright, and it is stated here it's bank. That means yang nanti kita ada dalam our financial position is bank balance. Alright, okay. So kita ada salaries expense dekat sini, motor van expense, insurance expense, rent expense, telephone, electricity, and all. Okay, so these are all the expenses that you have.
Okay, so kita ada purchase. Okay, your cash purchase, this is your cash sales. Ada baki AP, ada baki AR. Alright, yang ni macam biasalah. Lebih kurang sama macam soalan Zen tadi. Alright. Okay, and then additional information. Okay, yang ni dia bagi kamu historical cost sejarah untuk aset. So this is actually the cost for the asset, and dia bagi tahu all fixed asset were bought in 2006 accounting year. We are referring to accounting year, that means 2006 accounting year tu dia dibeli dan dia akan depreciate sepanjang tahun lah. Okay, for 12 months. Okay, fully depreciated at 20% and also 10% for cost. Okay, alright. Kemudian 980 returns by customer. This is sales returns. Okay, so nanti dalam suci ada sales returns. Okay, yang ni Puan Aina pula yang returns. This is your purchase returns. Okay, and then Miss Aina has written Miss Maisara debts. Okay, Miss Maisara ni awak punya subsidiary. Okay, this 180 is actually bad debts expense. Okay, alright, so below here you are given the balances. This is the beginning balance and this is the ending balance for 2008 and 2009. Okay, so kenapa saya tanya pasal motor van dan equipment ni? Okay, dia beli 2006 so that means untuk 2006, okay, we are talking about accounting period, bukan calendar. We are talking about accounting year, bukan calendar year. So accounting year tu kita faham lah, dia mula daripada September 2005 sampai September 2009. Faham Okay. Actually your balance tu sepatutnya kalau dia 31st September, yang ni will be 1st of October lah, right? But okay, so this is baki akhir untuk 2008. Sorry. This is baki akhir untuk 2000 accounting period 2008 tu. So dia akan jadi beginning balance untuk accounting period 2009 lah. Alright? Okay. So now we are doing the accounting period for 2009. Okay, so asset you beli tadi ialah pada accounting year 2006, then you have 2007, then you have 2008, and the one that we are doing now is 2009 punya accounting period. Alright, okay. So check balik nanti the answers. Alright. Okay, we are supposed to prepare accounts untuk expenses. So you're going to do the adjustments for this and also for your AR and also AP untuk dapatkan sales dan purchase. And then kita akan buat income statement dan juga owner's equity. Okay. We are not supposed to prepare the financial position. So a bit easy for you. Alright. Okay. Untuk sales. Alright. So your sales ialah 172,870. Okay. Alright, so your cash sale is 9,070 ringgit. Okay, so sales kita dekat sini will be 172,870 plus 7020. Sorry, 9020. I got the number mixed up. Okay. Alright. So it's 9070. Okay, so 172,870 plus 9,070 ringgit. Okay, so sales altogether is 181,940. Okay, so untuk purchase, okay, your purchases you akan dapat 144,290 yang ni. So your purchases, okay, is 144,290 plus 10,200. Okay, so you have 144,290 plus 10,000 ringgit, 10,200 ringgit, sorry. Okay, so you're going to have your purchases with the amount of 154,400.
290. So ini untuk purchases. Okay, so macam biasa kita buat untuk prepaid. So your insurance expense will be here, right? Okay, and then salaries. Your salaries expense is 70,500. Yang ni. Okay, alright. I'm not going to repeat. Cara sama je. Cuma kalau nak guna formula pun boleh. Tapi sebab soalan ni memang minta you buat accounts. So you have no way of not doing it lah. Okay. Cuma nanti for exam purpose kita tahulah. Kalau prepaid dia akan jadi cash paid. Okay. Minus CF plus PF. So the cash paid is 2,400. Okay, minus 700 plus 1,100. Okay, so your insurance expense is actually 2,800 ringgit. Ini kalau saya guna formula lah. This is when you're using the T account. Okay, so salaries pun sama. Kalau dia payable, dia akan plus CF minus PF. Okay, actually it's very easy for you to remember. Okay, as long as tutorial buat sendirilah. Kalau tutorial pun salin macam laserjet printer daripada kawan-kawan. So nanti yang merana tu sebab hari ni is already 22nd of November. Okay, your exam will start on the 6th of December. Kalau hari ni baru nak masuk gear 1, I'm sure by the time we finish SPM nanti, UKPM nanti, you baru nak faham apa sebenarnya yang berlaku dalam semester 1, which is a very big loss to you lah, rugi. Okay, orang lain semua dah sampai ke langit, kita baru nak cari tiket nak balik kampung. Okay, alright, so kita punya sales, okay, they don't do the calculations in the ledger just now, so dia buat kat sini. Okay, so you have your sales return, kena catat lah. Alright, and then kita ada purchase, and then kita ada purchase returns. You don't have merchandise drawing, so tak ada dekat sini tak nampak merchandise drawing, so merchandise drawings tak tolak. Okay, so we go straight and we'll get your gross profit here. Okay, and then minus all your operating expenses. Okay, including your depreciation expense tadi. So you get a net loss of 28,326. Okay, ada orang akan tanya, Madam, it's a loss kan? Ya. Kenapa jawapan Madam bukan dalam bracket? Sebab saya tulis kat sini net loss. That's why jawapan saya bukan dalam bracket. Kalau saya tulis dekat sini net profit, my answer will be in bracket. You faham kan? Kenapa? Yang tu, yang kita belajar sebenarnya. Okay, inilah teknik menjawab. Okay, setengah pelajar dia just salin je apa daripada output, especially when you do Mr. Accounting kan, kalau dia negatif, you tulis dia negatif without understanding what is the output all about. Okay, and sometimes when you get your answers from your lecturers pun you tak pernah nak nak tanya kan, kenapa dia kena bracket, kenapa tak kena bracket. Sebab I dah mention net loss, so net loss lah, it's no longer in bracket. Okay, dia hanya dalam bracket kalau dia nak profit. Tapi kita buat profit or loss, so your answer can be either salah satu saja. Either you dapat net profit atau net loss. Jawapan dia masih dalam bentuk nombor biasa sebenarnya. Bracket sepatutnya dalam statement is only meant for like deductions lah. Okay, tapi jawapan dalam bracket tu for me it's very improper sebab you nak determine whether you're getting a loss or a profit, so tulislah nilai tersebut tapi nyatakan whether it's a net profit atau a net loss. Okay, I really don't like giving answers net profit tapi dalam bracket. Okay, macam kita tak faham sebenarnya what we are actually doing. Alright? Okay, and then for your financial position, okay, soalan ni dia minta financial position, actually tak minta financial position kan? Okay, dia minta owner's equity sahaja. Okay, my bad, sorry. I pergi buat the whole start of accounts, alright? So, untuk your owner's equity, okay, so you are using this part only lah. Okay,
Hold on a second. Okay. So owner's equity. Okay. So kita ada beginning capital. Okay. So you're going to do this part only termasuk tajuk lah. Tajuk kena ada. Okay. So this is your owner's equity. Right. Okay. So kita ada beginning balance, beginning capital, sorry. And then you have your net loss tadi. Okay. Dia dalam bracket ni sebab dia nak minus. And then kita akan minus dengan drawing. So you dapat ending capital. Okay. With the amount of 156,446. Okay. Yang ni saja kita tunjuk. Financial position tak perlu buat. Soalan tak minta sebenarnya. Betul kan? Okay. Alright, good. Okay, next we are going to do question 13. Okay. Okay, so sama. Kita ada baki awal dan baki akhir. Okay. So the accounts receivable, ada inventory, office equipment, cash at bank. Cash at bank actually is referring to bank accounts lah, alright, and then accounts payable. So nanti you akan kena cari ending amount for bank. Okay, we are preparing a cash account. Okay, it is supposed to be bank accounts, right? It's not cash accounts. Sebab dia tulis kat situ cash at bank. Okay? Alright. So I am supposed to prepare the bank account here. Right? Okay. So beginning balance dalam soalan ada 3,700. So kita extract info dari sini ya. Ini cash sales. Dia akan masuk dekat debit. Ini cash purchase, dia akan masuk dekat credit untuk your bank account. Okay. Payments, yang ni dekat sebelah credit. Okay. Yang ni discount received. Okay. So discount received tu nanti actually dia akan masuk dekat ER. Okay. Discount tak masuk dalam cash accounts ya. Okay. And then this one is cash received from customer, dia akan masuk dekat ER dan dia akan masuk dekat cash juga. Okay, lepas tu Haji Nazmi receive deposit. Okay, deposit ini untuk kerja. So this is actually unearned revenue. Okay, so this is your unearned revenue. 500 ni akan masuk dalam bank account. Alright, okay, and then we are paying for rent and salaries. So this is your expenses. Dia akan masuk dalam credit column in your bank accounts. Okay, so dalam bank account nanti saya ada purchase, accounts payable, rent and salaries. Lepas tu kita ada sales, accounts receivable, unearned revenue. So your balance CF untuk bank ialah 5,610. Okay, alright. So for your accounts receivable, okay, kita akan dapat nilai sales 2,270. So nanti kita akan campur dengan cash sales. Lepas tu untuk accounts payable pun sama. Okay. Kita akan campur kan 3,520 ni, this is your credit purchase, campurkan dengan cash purchase untuk dapatkan nilai purchases lah. Alright. Okay, and then for your statement of comprehensive income, okay, this is your sales. Lepas tu kita ada purchases. You kena ingat tadi ada discount, right? Okay, but you don't have any merchandise drawings. So drawings memang tak campur dekat sini lah. Alright. Okay, and then you'll get your gross profit of 410. Alright. Okay, and then kita ada expenses. Expenses ada dua saja, rent expense and salaries expense. Okay, so kita akan ada satu lagi, which is your depreciation expense of 420. So you are actually getting a net loss lah, 2,900 ringgit.
Okay. Alright. Nak sediakan financial position, you need to do your calculations for beginning capital. Okay. Alright. Kena faham betul-betul soalan ni ya. Kalau kamu tengok office equipment, dia bagi nilai sama 8,300, 8,300. Maksudnya semasa dia acquired the asset, masa dia beli tu harga dia 8,300. And hujung pun dia masih tulis 8,300. So dia tak bagi tahu apa-apa pun. So kita anggap dia tak include the accumulated depreciation for this asset. Okay. Alright. And then for accumulated depreciation, okay, hold on. Okay, so for this question, Nazmi, dia bagi kamu information on office equipment, and then dia bagi kamu information on accumulated depreciation as well. Dia asingkan. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, okay, sebelum tu accumulated depreciation ialah 3,230. Selepas tu, hujung tahun tu, dia jadi 3,650. Maksudnya, ada pertambahan sebanyak 420. 420 tu sebenarnya ialah depreciation expense. Okay? So, dia kerja ke belakang lah. Alright, so that's how I get the depreciation expense of 420. Okay? Alright, so now, bila kita nak kira calculations untuk beginning capital, okay, you akan senaraikan cash, accounts receivable, inventory. Okay, special case sikit, equipment ni, kenapa saya kena buat macam ni? Sebab before this tak pernah buat pun. Sebab before this, dia bagi kamu net book value dari awal. Yang ini, dia bagi kamu 8,300 tu, kita tak tahu sebenarnya beli dari bila. So, maksudnya every year, sebenarnya nilai tu dah berubah. Sebab kita senaraikan baki capital ni, baki awal ni berdasarkan net book value. That means setiap kali pun asset tu memang akan ditolak. Cuma before this kita tak perlu tolak sebab kita tahu dia memang dah buat setiap tahun. So that is the beginning balance of the net book value. Lepas tu dia ada ending balance net book value. So difference tu ialah depreciation expense untuk tahun semasa. Cuma kalau awak tengok soalan ni tadi, memang dia bagi nilai sama 8,300 tapi dia bagi accumulated depreciation which is 3,230. Daripada awal dah ada. So maksudnya net book value tu untuk asset tu tadi mestilah ditolak dulu. That's why office equipment ni kita akan minus dengan beginning balance of your accumulated depreciation to get the net book value. Okay? Soalan ni lain sikit sebab dia tak pernah tolak dari awal. Bila kita nak cari beginning capital, you need to use the net book value for your asset. Okay, bukan historical cost dia. Alright, and then kita akan minus dengan liability. Liability dia satu saja. So you get 2,270. Okay, alright. So here untuk asset kita masih guna harga asset yang sama sebab kita ambil straight daripada soalan tapi kita minus dengan the latest accumulated depreciation which is 3,650. Okay. So nanti next year kalau saya nak kira beginning capital, I will use this figure 4,650 bukan 8,300. Okay, you need to understand that. Okay, bila kita kira beginning capital, ending capital, asset tu diambil atas net book value. Okay, bukan harga historical cost dia masa dia mula-mula beli. Alright. Okay, so you have your current asset here. Okay, and then you have your owner's equity. You dapat net loss tadi. You have no drawings. So your ending capital is 13,100 and you minus all your liability. You add list down all your liabilities, including your unearned revenue of 500 tadi. So kita akan dapat the same amount as 17,670. So this question is slightly different from the previous ones sebab nilai asset tu, make sure when you want to calculate your capital, okay, your beginning capital ataupun your ending capital, yang ini mestilah net
book value. When I'm saying net book value, that means I am referring to the asset minus accumulated depreciation. Okay, so that's all for tutorial topic 11. Okay, all the best to everyone. All right, so I hope you have better understanding on question 11. Okay, and for your exam purpose, the format is totally different, but still you need to understand the concept and the solution methods, okay, so that we can do the same method of calculations for your MCQ question, okay, multiple choice questions. Okay, all right, that's all for today. Thank you.